though the recent invasion of the demonic Burning Legion. What can I do for you? See you later. What can I do for you? Light bless you. Hey there. Have a good one. Hello. Safe travels.
Need something? See you around. Light be with you. For the Alliance, greetings. Be careful. King's honor, friend. Well met. Go with honor, friend. Need help? You need something? Well met. Farewell. Light be with you. Be careful. How are you? See you later.
At all. There are people that always want to know more about a streamer or a content creator's life. So even if that information is obtained through a violation of that person's privacy, they consider that good because they view their relationship with a content creator as holistic. This is a merging, like a marriage. Tess, can you guys hear me? There's been a leak about. Is that a 24-inch laptop? I think it's a 20. I don't know. I just went to fucking store and I bought an expensive one. You guys can see I can afford it now, right? You know? The funny thing about me being number 14 is the fact that I didn't even stream for like a whole year. Like, I don't really, I've said this before, right? Like, this is the same thing with the Twitch payouts. Like, people are like, I'm sure that there are some streamers that are like really embarrassed by it or whatever. So like, they said I made like $2.6 million between like now and or 2020 and 2021 and 2019 or something like that. Like I don't really know, like, because I don't really ever check how much money I have, like, ever. It just goes into like accounts and then that's it. But I mean, this is not a wildly inaccurate number. I will say that. Like, this is not a wildly inaccurate number. I don't really give a fuck that much about people knowing that, because I think that not telling people that is
it's like I don't want, like, the thing is I don't really, I live the same life that I think a lot of other people that watch my stream live. I don't really do anything crazy with my money at all. Obviously, like, soon I'm gonna have to get a caretaker for my mom and everything like that, probably an home nurse or a nurse that'll visit and take care of her regularly. Same with probably a maid service too. That way it just makes it easier for her to clean up around the house, etc. And so this is going to be a lot of money I'm going to need to spend. But in the grand scheme of things, it's something I can afford and whatever. But to me, I always feel better about spending more money on other people than spending it on myself. I'll say that for sure. How is the leak a big deal? The reason the leaks are a big deal, so this is like, I'll talk about it in a number of different directions and a number of different things. This is a more unique thing on Twitch than it is on, let's say, like YouTube, for example. On YouTube, I think that there's much more of an understanding that the people that are popular on YouTube have very extravagant lifestyles, or at least they have the capacity to have those. But I think that on Twitch, there's like this idea that whenever you have a smaller content creator or something like that, this person is not even smaller, but like just a content creator in general, like people develop a personal connection with this individual. They develop a connection with them emotionally. I think the reason this dovetails into also the reason why I think that women are not as popular on Twitch. It has nothing to do really with the women themselves. I think that it has a lot more to do with the fact that people watch streams for the relatability factor, and a gender barrier there is a barrier to entry in terms of allowing somebody to be able to understand the way another person feels, right? So this is the same reason why women are not popular on Twitch, and I think also to a lesser extent other minority groups are not either. It's because people watch other people that look like them that they can relate to, and this is can be upset about this or whatever, but this is just human behavior. And either way, we can just basically draw a parallel between the way that people are able to relate to a streamer. And so if you have a streamer that has a high relatability, and then you find out this streamer is making $800,000 a year, meanwhile you've been donating to him and you're making $40,000 a year, and you're trying to help out your boy and you're part of the community, you're gonna feel a little bit stupid for that. To me, for streaming, like I don't really, it's funny, right? Because you guys remember whenever Pokimane turned off her donations, and I said that I was concerned about this becoming a trend that then is used as a rationalization to promote hate towards streamers who do not. I think the rationalization people use for why streamers should take off donations is it's just not very strong. I think that a lot of streamers do it as a PR move or something like that. And the truth is, like, the reason why I stopped doing TTS, it's very simple. It's because it was fucking annoying. I don't care. Like, I made, like, I don't know, it was like over $5,000 in one day in TTS. And like every day I would make thousands of dollars in TTS, but it was fucking annoying. And like, I don't want to have, it's fucking annoying. And so I turned it off. That's pretty much about it. May I make a disclaimer on the donation? No, the thing is that a lot of people, everybody has ways that they can, like a mentally ill person or somebody who's a fucking idiot is going to always find a way to, a fool and their money are soon parted. And it doesn't really matter like what happens or like what avenues you give them. They're always going to find a way to waste their money. And I think that if you put that degree of responsibility on the person who's taking the money without really any sort of context behind it, I think that it's just, it's probably just something that's done out of spite and resentment and not necessarily logic. So I don't agree with that at all. This is my perspective on making money and everything like that. And this is something I've talked about before, but I'll go ahead and I'll go over it again. I think that it's always a good idea. Like if you're a streamer or whatever, you should try to make as much money as you can. It's hard to
transition to doing another job after being a streamer. Like imagine somebody Googles Asmongold, like what's going to come up? Probably things that you wouldn't want to hire somebody for. So it's very much it's a dead-end job in a lot of ways. Obviously, some other people are able to turn it into something that it's not a dead-end job for. But with many others, I think that it definitely is. And I know obviously every streamer has like their own different perspective on what they want to do, etc. But for me, like I look at making as much money as, not really as much money as I can, but I make a good amount of money. I don't really try to overreach or underreach. I just do what I do, and whatever happens, happens. And the reason why I think that's important is because obviously you have things that happen that you can expect will happen, and things that happen you can't expect will happen. Things like you know, like your parents getting older, and you know, now I have to hire probably a nurse for my mom, etc. This costs money. This is not something that I necessarily need to do within my means, but this is something that people do. People don't really think about, I think, a lot of times whenever they consider like the amount of money that they have to spend. And also, it's like, imagine like you have a kid, and the kid has like a fucking disorder, or there's something wrong with the kid for whatever reason, and you end up having to spend like thousands or hundreds of thousands of dollars on making sure this kid is not completely fucked up for his life. Whenever I think about like making money and everything like that, I think about like making it for my family, for my kids' kids potentially, and just it's not really just for me. It's for everybody around me as well, like people I can help out, things I can do, etc. So I don't have a kid, but like what I'm saying is if I ever did or something like that, then I'd be able to take care of them too. And it's generational wealth. I think that's the idea, and I don't really hold that against anybody. I think that's probably what everybody, I think that's a good thing in a way, is to try to make money to provide for your family and for people you care about. Like that's what it's all about, in my opinion. So if there's any people that are upset about that, it's going to be a fundamental disagreement here. Everyone aspires for that? Yeah, everybody aspires for that. So tell people become boring and grown up. Yeah, I think that's true. Like, having all the money to pay for your bills is boring. But having to fucking call up the City of Austin Utilities and get them to give you a 30-day extension, having to go down to the food stamp office and apply for food stamps again, sit in a fucking line for 3 hours, yeah, you're right, it's more interesting. But it's not as fun, I'll tell you that, man. It's a fucking pain in the dick. But yeah, I wish I was bored. Yeah, exactly, man. Either way, I'm not gonna get into that too much more. But I think that there are a lot of streamers out there who do really play into, and this is something that I've always tried to be very outspoken about, the parasocial relationship. And I think this is the idea of that. I think this is much more an issue, like with my stream and like with my viewers. I think that this is not as big of an issue because a lot of you guys are fucking boomers. Like, let's just be honest. You can be honest with me. Tell me the truth. You're fucking boomers. I know it. You know it. Everybody knows it. So anyway, because you're all boomers, you don't really have that same, like, I think younger people that are, by the nature of them being younger, more naive, are going to be much more susceptible to being pulled into a parasocial relationship with a live streamer. Whether this is a love interest relationship or a friendly relationship or whatever. A lot of my audience, by the way, guys, like I would say like the median age of my audience is somewhere, I said 28 yesterday, but like probably between like 26 and 30. Like, if I had to say like how many people are in that range, I think that would be probably the highest range. Either way, like what I'm saying is that there's a lot of people who are, they're viewers of streams and everything like that, and they're a lot younger, and so they see some guy who does basically the same stuff that they do, and except for this person is getting, let's say, 10,000, 20,000 viewers, and they think, wow, this guy is just like me. This guy is like my friend. Like, this is like another version of me. And I think people, viewers, take this and they
expand it so much. Yeah, he's just like me, exactly, my streamer, something like that. And in the process of doing that, they develop a connection, and that connection is based off of congruency. It's based off of similarities in lifestyle and similarities between themselves and that streamer. And I think people that have those similarities are more likely to donate money to streamers. They're more likely to give streamers more money and be more supportive of them and watch them more and everything like that. So whenever you find out that this streamer who you thought you had a lot of common with and everything like that, whenever you find out that that streamer actually makes I don't know, like $50,000 a month, $800,000 a year, whatever number you want to throw out there, that really kind of throws a wrench in the gears that are fucking turning in this guy's head that make him think that he has some connection with a top 50 streamer. So this is why a lot of streamers might not be comfortable talking about this, and might be a reason why a lot of streamers don't really like talking about this, etc. It's because in the process of doing so, it in a way alienates them from their audience, because these are people that have a tremendous position of I think privilege in a way has a connotation of being unearned, and of course everybody does to some degree earn their success on Twitch, so I'm hesitant to use that word, but you see what I'm kind of saying, right? These are people that have they are immensely what's the word? Fuck. What is the word? Like fortunate. They're fortunate. Thank you so much. I don't know why. Sometimes I draw a blank on these words. Yeah, extremely fortunate people, and because of that, obviously, have you ever had like a friend? And this is a good question for you guys. You ever had a friend whenever you're growing up, maybe, who always had like you know, he always had the new thing. You always had, you know, you still had the Nintendo 64, but he got the GameCube. You're still sitting there playing Halo 2, but he's got the Halo 3. On the Xbox 360, and that caused a little bit of resentment between you and that friend. And maybe it's people at school instead, or something like that. Have you guys ever had that? A lot, actually, yeah. Many people have had that, and this is a very common thing, and that resentment is something that a lot of streamers don't want to ferment in their own audience for obvious reasons. So it makes sense that they would try to not necessarily talk about these kinds of things that much. I consider myself very lucky and very fortunate myself, personally, in a unique way that a lot of my audience is boomers that usually watch from YouTube. Like, whenever I tell a joke, I get as many LMAOs as I get as little W's. Like, I get more views on YouTube than I do on Twitch, to be honest with you. So, obviously, like, it's bad. Like, Twitch really fucked up with this. I'll definitely say that. Like, this is fucking... this is a pretty big mistake for Twitch, and it definitely makes them look bad. And I think that really, like, you can be like, oh, YouTube's so much better, but YouTube has stupid shit happen all the time. Like, the fact is, like, whenever you run a tech company or anything like this, this is just going to happen. And it's actually good. No, it's not good at all. Having people's personal information leaked and spread out to the public is not good. I can't really see that as a good thing at all. There are people that always want to know more about a streamer or a content creator's life. So even if that information is obtained through a violation of that person's privacy, they consider that good, because they view their relationship with a content creator as holistic. This is a merging, like a marriage between you and them. So anything more that you know is fundamentally good about them. Which is, yeah, this is, in another word, like, I'm fucking intellectualizing this. I think I can make a much better word for this. They're fucking weirdos. They're weirdos. They're entitled weirdos. So, yeah, definitely not something I'm a fan of. What's your take on streamers acting in need? I mean, I think that, so, this is going to be a problem, and this is another bad thing that's going to happen, and this is what I think will happen, is that streamers that are smaller content creators, people will see these leaks and they will assume that the smaller content creators, because they're just not, a lot of people don't really think about this a lot, they will assume that a lot of people on Twitch make this kind of money because the top people make this kind of money. It's the same reason why a lot of people want to start playing basketball in middle school, because they think they're going to go to the NBA. So these are the kinds of things that
that happen, and this will give people a reason not to donate and not to support even mid-tier tier streamers and small tier streamers as well. I think this will be a net negative. It will also create a lot of discontent and resentment in the community, because a lot of viewers will be once again reminded of the fact that the people that they look up to and think that they relate to make multiples more of what they're ever going to make. Just a sec. Another fucking air. How are there this many of them? I want to go ahead and address, I think, probably an elephant in the treehouse here. Why I haven't been on my main channel. I originally was going to make a video about it yesterday, and I was going to do a video about it today, but I'm not really ready to do the video. So all I'm going to say is that after I make the video, even my most entitled of viewers, I think, are going to understand why I haven't been on. Okay? Let me just say that. But I just wanted to make sure you guys know that. Está con el Lalo. Para versus Paraguay es a las 9. ¿Qué pasó en Chile? Hoy día juega Vidal, en bola se va a hacer algo. No, no juega el Carlos. No juega hace rato, boludo. Hace rato que no juega. Ay, la gente, wey. Ya. Para jugar solo que ya no hay nadie. A sufrir, se ha dicho. A sufrir. Ya. Qué maldito la- Ahí está. Yes. Goodbye. Mm. La wea buena, Lalo. Qué buen chiste, weón. Qué buen chiste. ¡Oh, lo piqué! ¡Lo piqué, lo piqué, lo piqué! ¡Hay que hacerlo! A ver, voy a cerrar la cola, voy a cerrar la cola, voy a cerrar la cola. Los piqué. Hello. Ya, a ver. See you around. Comenzó el partido, señores. A ver.
¿Estáis What can viendo, I Lalo? do for you? Vamos a hacer iniciar sesión primero. Go with honor, friend. Gana premios. Pique. Oh, ya conchitiverí. Ya. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, there. grupo 4. Estamos abajo para arriba. A ver. Esto va a quedar así claramente. Safe travels. Claramente que así. Oh, no, no, igual pondría. El grupo C. Claramente, debería quedar así. ¿Cuáles son los PSG Talon, weón? Va a ser ahí. El grupo B. Oh, no. Debería ser así. En bola último de Japón. Ahí. Ahora los bajando así no le tengo fe. Van a quedar último. Oye, este es el más difícil. Ahí. La patriada, Lalo, la patriada. No, mano. ¿Y estos líderes? How are you? See you Oye, later. pero esa weá no hay que ir temprano. ¿Qué pasó? ¿Qué estaba cantando? Tarararatam. Tarararatam. Greetings. Go with honor, friend. Safe travels. Need help? You need something? Safe travels. ¡Me tocó con el mismo super taller! ¿Qué? ¿Por qué? No, no era tan manco. Que no teníamos jungla. Oh, entonces, este weón... ¿Qué stream? A ver, yo soy big fan. Lalo. No aparecí, ¿por qué no aparecí? ¿No estoy suscrito? Acá está, soy Lalo. En directo, te voy a dejar ahí al lado. Grande Lalo, big Need fan. help? ¡Quieren call! No, nada, la Soraka. Be careful. ¡Ah! ¡Está la Soraka! No la pillé. ¿Queréis call? Mira. ¿Qué pensáis de esto? Hello. ¿Qué pensáis de mi grupo 1? Yo sé que va a decir que cambie este bajo, pero yo soy big fan NA. Yo soy big fan NA. ¡Ah!
Ah, verdad que Europa. Verdad que nada vale tú la ya. See you sudámoslo. around. Ahora me acordé, me acaba de llegar el golpe de realidad. Have a good one. Ya. ¿Qué pensáis de este grupo? Este es full Faker fan. What can I do for you? See you around. Ah, estos son los campeones. Oh. ¿Qué hago, weón? Well met. Ahora es que te uno, weón. Pero es que te uno, oye, acuérdate de mí. Faker va a estar inspirado, weón. Be careful. Need help? Go with honor, friend. No. Y igual aquí igual estoy dudando, porque esto es jamón, po, weón. Estos weones. Chucha la wea. Ya, dejemos lo último entonces. ¿Y aquí cómo me quedó este? Good day to you. Yo no sé See quiénes you son later. estos weones de acá abajo. Ah. Ah, ya. Ya, pero si igual son buenos, weón. No sé qué es ese, weón. Pero si esa región era re buena. Era la misma la del Sorarto, ¿no? Ya, era entonces. Puta, le iba a subirlo, po. ¿Qué este es del Def, no? De pasar. ¿Tú decís que le ganas a estos dos weones? Light be No, with you. ¿qué hago, weón? Light bless you. Y aquí creo que me fue la chucha. Yo cacho que este. ¿Pero es? LNG. Más que Genji. Go with honor, friend. No. No. ¿Cómo salieron? Ah, verdad. Pero es que Genji, weón. No. Ya, ahí What está. can I do for you? Los líquidos últimos. Light bless you. Creo que es primera vez en un mundial que pongo a todo el último. Y te imaginas este año los jugadores pasan todo. Ah, se la chucha. Me cagó. Madre. ¿Y dónde está el...? No está por aquí el... ¿El calendario? Acá está. Mañana. A ver. Sí, pues mañana, pues. A las 8 de la mañana. Dangwon versus Fun Plus. No. Ahí yo le pongo la alarma. Oye, ¿cuántos matches hay mañana, weón? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, weón. ¿Por qué, weón?
That's still recharging. Oye, cicatriz, weón. ¿Qué te pasa con la cicatriz? ¿Qué te pasa con el faker, weón? No lo ningunimos. El Unkillable Demon King, weón. No. ¿Qué hace este tío? Tururú. ¿Y hoy día cómo sale Chilito? ¿Cuánto perdemos? Dígale la única fuente. Para que gane plata. No, perdemos 2-0 hoy día. No, 2-0. 1-0 es muy poco. Este es mi Chile. Este es mi Chile. Yo. ¿Qué otro país tiene a día Pikachu? Ningún otro. Este es mi Chile. Tenemos al seasonal Spider-Man. Se vuelve venezolano, creo, colombiano, no sé qué. Ah, sí. Este es mi Chile. Este es mi Chile. Ah, un Darius jungla, weón. Recién caché. Uy. ¿A dónde, Si acá al lado de mi casa, voy. Si no, no. ¿Dónde quieres que vaya, weón? That's still recharging. Ahí, bueno, no está lejos. Si va el Winnie, voy. I need more mana. Sí, más o menos. Es que tengo mala la bici y todavía no la voy a arreglar. My mana is Tengo que low. arreglar. Ay, no te lo puedo creer. Qué guay ese tema, Lalo. El Marcianeque. ¿Quién? Tres chanchitos desobedientes. ¿Cómo era el otro? Ahí está. ¿Hoy se los comió? ¿En serio? No, ¿y no los salva? ¿No? No.
no, mejor aquí la vi, weón. Yo pensé que se salvaban los chanchitos, pues, weón. Yo recuerdo haber visto un libro con él de esa historia. Ah, verdad, po, weón. Yo lo vi cuando pendejo esa weá, po, weón. ¿Qué cosa? Yo leí el manga, A po, ver. weón. Del paqueo. No me cargué el stream del paqueo. ¿Se ve o no? Puta la No. weá, ¿por qué no me dicen? Me metí recién. No, qué paja meterme al stream de WoW. Qué paja ver WoW. Cállese, cállese. Ah, manda el link, po. Y le doy like. ¿Qué pasó? No, no lo puedo ver. ¿Qué estáis streameando? Ni siquiera sale que estáis streameando. No sale nada. Qué raro. A ver. Normalmente aquí diría streameando League of Legends. Y ahora sí. Se había bugueado. Se había bugueado, se había bugueado, se había bugueado. Oh, estoy contento, me salió una cosa. Que jamás pensé que lo iba a lograr. Ah, qué pasó. Real. Hoy al final la weá era real que están abusando o no? ¿O es legal? Eh... es un- eh, sí, es un poco de todo. No es legal, pero es sensato. Cumplir una cantidad de trabajo a la semana. No, pero después me van a recompensar. ¿Pero eso te lo aseguraron o tú pensáis? Eh, No hablaba con ellos. No, pero si yo lo pidiera, más adelante en todo caso voy a pedir cosas. Ah, ya. No. Sí. Si en la empresa hay hartos beneficios, son comprensibles. Mi jefe y el gerente. Increíble. Sí. El palpito, weón. No, pero por ejemplo yo se la puedo cobrar. En la semana más brígida de la U yo le puedo decir, oye, no voy a trabajar esta semana. Y me lo va a tener que respetar, po. Oh, No, si no, esta es la primera emergencia que me ha tocado resolver. Es la primera emergencia que me ha tocado resolver. Nunca antes había tocado resolver algo así. Pero así, ¿sabes? Es lo más entretenido que he hecho en toda mi vida. ¿Qué estáis pensando? ¿De verdad? ¿Y qué? Ah, igual sí. La Kimikati. Por la Kimikati. Ah, sí, po. Es verdad. Sí. Y en general en todo lo que... Hasta en la facultad de química, también puro evidente. Pero el Iván tenía puro amigos huecos. Sí, yo compartí con ellos. Fumé hartas veces. ¿de qué Iván estamos hablando? No, tenía que me conoce. Ah. Sí, los amigos juegos igual eran tele. Yo una vez llegué muerto, me acuerdo que estaba haciendo la práctica, llegué todo muerto y estaban roleando. Y estuve como 2 horas ahí observándolo y participando ahí de fondo. Era entretenido, sí. Era como una taberna. Y el Iván era el máster, po. Sí. Yo igual hablo de repente. Pero en realidad no hablo con casi nadie por nada. Como casi no. Si me meto a Instagram o a lo que sea es para ver memes. Yo tampoco los veo en TikTok. Ah, igual. Sí, eso también, po. Y los memes.
PJ me manda memes todos los días. Oh, no. ¿Ni los veis? No, tío. Ah, eres un maldito. Yo se lo respondo, yo los veo. No. Los dos. Oye, ¿saben? Que un payaso. No la ven. Oye, hay un estudio que decía que los payasos eran los más inteligentes. Pero es que yo creo que es un tipo de inteligencia nomás, po. O sea, tienen la inteligencia emocional como bien desarrollada, po. Y eso les permite ser inteligentes de otra forma también. Obligado a ser un payaso, po. Con lo que me dijeron de que el tarreo estuvo fome sin mí, me sentí como un payaso. Soy el payaso del Mad Squad. No, no, pero es que a mí me gusta que esté entretenido el ambiente, pues. Ah, no importa. Pero si después que el Lalo se fue, se puso bueno, weón. Estuvo bueno esta tarde. ¿Y vos te quisiste ir, weón? El nano estaba peor que vos, weón. Se quedó ahí, weón. Un superhumano, pues. Exceptions. A ver, el nano está mal de las piernas, weón. El nano. No, me mató Ya, pero imagínate le pasa algo peor. Hay que decirle que se calme un poco, weón. Pero si ya le pasó algo que no lo deja hacer ejercicio. Ya, pues, pero él va a seguir haciendo ejercicio, pues. That's still recharging. Ya, pues, pero está cegado. Todos le dicen Está que cegado por el tiene- deporte. ¡Ay, uno más! Se nos va a morir. Oh, valieron. Qué haga el Darius. Cuenta las cargas, te pega dos básicos y te mata. Cuidado. A mí me gustaba, sabes que yo cuando estuve un tiempo jugando top y jugaba caleta de Darius. Ay, ganaba caleta, me acuerdo. It's too far away. Que el mono bueno. Desapareció. Tengo que aprovechar de jugar LOL luego, antes de que cambie la season y tenga que aprender de nuevo. Todo. Sí, sí lo vi. Tan bueno. Qué bueno, la jungla. La jungla siempre entretenida. I can't press that. Sí. Para la jungla no. Para la jungla el más importante los dragones. Entretenido. O sea, no todas. La última 2 o 3. Sí, pues, pero esto fue un cambio grande. Después una season se mantuvo parecida y ahora. Ah, no, después las runas. Los ítems, por los ítems. No, pero ese fue el último, pues. Pero antes, primero fueron los dragones, después las runas y después los ítems. Sí, pues. Oye, y yo no entiendo eso, porque no he visto ni siquiera el video de la Yo explicación. tampoco. ¿Van a haber más dragones? Aparte de los que hay. Mm.
Ah, oh, qué buena. Ya estaba chato de los mismos 4. Pero ese es el dragón de viento mejorado, po. I need more mana. Oh, qué rico. ¿Sabes qué? Eso estaba esperando. Estaba esperando justamente que me dijera eso. Ah, qué bueno. Oh, qué bacán. Oh. Oh, qué. Ah, ya. Una basura. O sea, puede ser bueno en Teamfights, pero. Sí, pero revive muy poco, sí. No, no, o sea, pues está bien. O sea, está bien, no te desbalancea tanto el juego por lo que vimos. O sea, si están A todos mí no me muertos, gustó no, para no, nada no ese mucho dragón, comeback. weón. A mí no me gustó ese voy a agregar. Ah, sí, pues eso es un buen bufo. Oh, ojalá no vaya el talón jungla. Hey there. ¿Cómo? Hasta Luca, pues, ¿no? Sí, weón. Light be with you. Oh, pero van a hacer el juego más rápido todavía, pues. For the Alliance. ¿Qué Ah, está dice? bien. What can I do for you? Be careful. Greetings. For the Alliance. Está bien. ¿Qué cosa? Ah, sí, pues. Que saquen uno de 2. Hello. Safe travels. Sí, pues, pero. Looking for something specific? Falta que saquen un karateka. Sí. No, pues, porque ese es Lee Sin, falta un Chan. Como en todos los juegos. Un Hitmonlee, un Hitmonchan. Have a good one. How are you? Te salvó el haberlo matado justo. See you around. What can I help you with? Be careful. Hello. You need something? Tengo una waifu For buena the ahora. Alliance. Ah, bueno, me casé. Mira, Mira, Gary. Gary. Sí, hasta al principio. No, pues el Gary, No, el pues, el de Dracon Bob de Bob Esponja. Me caso. ¿Queréis que lo saque? No. todavía revivió el bot. Ah, pero configura el bot en español, pues, claro.
Tenéis que, igual que el Mudae, Pero el modelo está en inglés, po. ¿O no? no, pues que si el Mudae te habla en inglés primero y después cambiarlo a español. Ah, con signo peso lang. ¿Viste? No lo puedo hacer. No soy administrador. No, pero escribe ese comando, weón. Es solamente eso. Ay, qué paja, weón. Qué baja eso, wey. Greetings. You need something? Farewell. ¿Qué habla? Qué rata, wey. Qué rata, Lalo, man. Eres un rey rata. Eso es lo que eres. ¡Rey! ¡Rey! Ay, verdad. Can I help you? Torneo de pesca. ¿Qué habla? ¿Qué es ¿Por qué? eso, wey? ¿Por qué no? ¡Lolo, qué! Ah, pero si igual podéis ir, weón. Dejáis tu PC encendido y jugáis WoW desde el celo por TeamViewer. Ya, pero con TeamViewer podéis pescar todo el día, pues, weón. Incluso con TeamViewer podéis pescar todo el día, incluso fuera de casa. ¿Y hay hecho eso, peludo? No sé, yo cacho que se puede hacer. ¿Pero lo hay Pero hecho? que a veces, o sea, yo uso mi PC fuera de la casa con el celu. No sé. O Wow, sea, si del tiene un celo, teclado ¿qué desde el celu, pues, están hablando? TeamViewer si tiene un teclado desde el celu, como que te divide la pantalla. Ya, pero si para pescar necesitas que apretar muchas teclas al mismo tiempo. Ya, pero lo de mi por el fiesta. Light bless you. What ¿Qué are you looking dice? for? Go with honor, friend. ¿Qué dice? ¿Qué es? ¿Va a tener sub? ¿Va a tener suscripción? Ah. No, es que yo pensé que estabas jugando en tu labor. ¿Para qué debería jugar ahí? Me tocó el mismo dúo, qué weón. No, yo creo que va a ser decente, weón, porque no va a tener donaciones, espero. Ya, pero no para comprarte la chau, pues. That spell isn't ready yet. La más rata, weón. No, pero no debería pasar eso, porque si no la horda va a tener balas y la alianza va a tener chamanes.
Claro. Ah, ya entendí. ¿Qué hay algo? Ya, la... ¿Y va a empezar con. ¿Va a comenzar con clásico o con PvC? Ah, clásico. Ah, claro. Pam, pam. What you do? Where you at? Sí, mano, se puso manteca en el loro. ¡Al Simón se puso así! ¡Qué nombre más horrendo, weón! No. Simón, No, po, yo el pensé Simón. yo pensé que había pillado un weón así. No, así el Simón, weón. ¿Pero por qué? ¿Por qué, weón? Oh, qué terrible, weón. El inicio no existió, weón. ¿De verdad? No, Licio, Licio, I can't loot that. el Licio es malo, si el Licio es malo. Tiene el culo lleno de gusanos. No. El inicio es un personaje. How are you? See you later. Ah, qué buena clase. Está radio en Trinket. Y aparte este Trinket, de que te sacaba los CC, weón, costaba como Voy. el 4K donar. Eso te da como capaz de... Sí, po. No, este es un bet, weón, estoy muriendo en un pelo. Cállate la Mal. Broma, cállate la gracias, weón. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo con este. Siempre lo mismo con este Lalo. Siempre lo mismo. What can I do for you? Siempre lo met. mismo con este Lalo. Safe travels. Good day to you. See you around. Oye, ¿cómo podía hacer las misiones aquí no las podía hacer solo, weón? No se hacen, po, weón. Claro. Como te armáis una clase que sea media ataque. El mago. Es como un speedrun leveleando. Creo que el mago es el más rápido, ¿no?
qué? Ya era una misión. Pero una misión de muchas weas, igual te bonito. No, si los magos son una weá. Si los magos pueden levelear en Dungeon solo, weón. Ah, sí. Bueno, pasar a los ¿cómo se llama? Esa weá que venden. Los bus. You need something? Safe travels. King's honor, friend. Safe travels. Ya, dale. ¿Por qué? Me impacta. Main what? ¿Te acuerdas cuando llegaba el guata a la sala de decir que jugaba con Kenton? ¿El Watson? La wea tonta. Qué wea más estúpida ese chiste, weón. No hay wea más wea Era ese bueno. chiste. Que en ese tiempo era bueno, pero ahora es terrible wea. El mejor del deseo. La wea tonta. La what, weón. Esa vieja era terrible, terrible trucha, weón. Era dictadora, weón. No me sorprende que estuviera a favor de Pinochet. No sé, weón, yo digo. ¿Qué habla este peludo? Peludo difamador. Bueno, I can't loot that. Sí, onda Breath Heal, porque no sé, se nos cayó un droid a Heal. Sí, porque se nos cayó un droid a Heal. Literalmente caga un Heal y como que caga la raíz. Que somos 5 nomás. Sí, sí. That's still recharging. O sea, no sé si ahí no sé si es disciplina o Holy. Pero es un Priest. aquí éramos el WoW. Ah, sí, pues. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto, weón? ¿Y
¿Qué hace Ah, el pero es Priest? que te ponen un chamán que te pone el mental crítico ahí. ¿Qué haces tú para allá? ¿Qué hace el Priest, sombra, que no se la calma, nada? Oh, pero la wea buena, weón. Sí, pues hay que estar los tirando la Inner Gate. Es que no, es que el clave Press no es tier de DPS en esta expansión, pues. Es más utilidad, es una clase de utilidad. Que da lo mismo si así. Claro, ¿Cuál es el pollo? I can't loot that. druida Es la caster. wea que es la wea fea que se transforma en Lalo, ¿no? Una wea más fea que la mierda, weón, que parece un... Ay, esa wea es re horrenda, weón. Es muy fea esa wea, weón. Muy fea esa wea, weón. ¡Horrenda! Y hay varias weas que son específicas, como en Serper Cavern tiene que ir un brujo con una build específica. Al darse. Sí. Sí, no, claro, no, como que cambian de ítem y como que se cagan toda la build, como que empiezan a fallar. How are you? Safe travels. Porque en términos de estadística, como que todas son la misma que no cambiaron mucho, ¿no es cierto? Ay, la No hay wea. muchas nuevas. Ah, claro. Sí, sí había defensa. Ah, 80, po, weón. Ah, el menos 20.